Hello, everybody. Thank you for coming today. We are, of course, going over the most important concepts of American democracy, or of our constitutional republic, the Constitution. And you'll see some enjoyable AI art in this presentation, like what you see right here. It's just to be fun, of course. These are all questions on the U.S. citizenship exam. Let's get started. What is the supreme law of the land? सबैजनालाई चाहिँ नमस्कार। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले संविधानको बारेमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ एआईबाट बनाएको इमेजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ संविधान भनेको के हो, संविधानले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। अनि हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा देशको सर्वोच्च कानुन के हो? The supreme law of the land is the Constitution. It includes freedom of religion. You can have whatever religion you want or choose not to have a religion. Freedom of speech and freedom of press. You can say anything or print anything you want within reason. Petition a right to assembly. You can gather and petition the government or whatever you want within reason. The right to have a gun within reason. So all of these freedoms have caveats. You can assemble, but you can't just go into somebody else's house without their permission and assemble. There's the right to bear arms, but not everyone can own a tank. So these are all freedoms, but within hopefully reasonable limits. सो संविधानले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ तलका मध्ये चारवटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्रिडम दिन्छ। पहिलो चाहिँ छ फ्रिडम अफ रिलिजन। तपाईँले कुनै पनि धर्म मान्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कसैले पनि फोर्स गर्न पाउँदैन कुनै पनि धर्म, अथवा तपाईँलाई चाहिँ त्यो धर्म मान्यो भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। अर्को भनेको फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड प्रेस। तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्छ तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा, अनि तपाईँले लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँ चाहिँ फ्रिडम अफ राइट टु पिटिसन एन्ड एसेम्ब्ली। तपाईँ चाहिँ भेला हुन पाउनुहुन्छ, अथवा कुनै पनि मेलामा चाहिँ तपाईँ जानुभएको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ अलग भएर पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफूलाई चाहिँ गन पनि लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। We have elections for president every 4 years. Congressional midterms are when we elect people in the legislative branch. They happen every 2 years. त्यस पछाडि प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन चाहिँ हरेक 4 वर्षमा हुन्छ, र त्यसको मिड टर्म चाहिँ त्यसको आधामा चाहिँ हरेक त्यो 4 वर्षको आधामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनको मिड टर्म पनि हुने गर्दछ। There's the preamble, which describes the purpose of the government, and there's the articles, which establish how the government is structured and how the Constitution can be changed, and then there's the amendments, which there's 27 in total, and the first 10 are called the Bill of Rights. संविधानभित्र चाहिँ प्रिएम्बल हुने भयो। प्रिएम्बलमा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ कस्तो देखिनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ। अनि आर्टिकलमा चाहिँ कुन कुन धारा उपधाराहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ अमेन्डमेन्ट, त्यसमा चाहिँ धाराहरूमा चाहिँ कुन कुन धाराहरू चाहिँ फलो गरेर चाहिँ संविधान चाहिँ कति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधारेर लानुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ राखिएको हुन्छ। These 27 amendments include the first 10, which are the Bill of Rights. They're extremely important, as opposed to other documents of governments that tell you what you can't do. These tell you what you have the right to do, and it limits the power of the government. त्यसपछि हाम्रो संविधानमा चाहिँ 27वटा चाहिँ अमेन्डमेन्टहरू छ। त्यसमध्ये पहिलो 10वटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अमेन्डमेन्टहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले बिल अफ राइट्स भनेर भन्ने। त्यो 10वटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ पहिलो 10औँ स्थानमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ। हुन त अरू 27वटै एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यो मध्ये 10वटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ बिल अफ राइट्स भनेर चाहिँ अगाडि राखिएको छ। There's three branches of government. The first is the legislative, which includes Congress. It's split into two parts, the House of Representatives and the Senate. Each state has one representative. The Congress makes laws, and people elect members of Congress.
त्यस पछाडि अमेरिकाको संविधानमा चाहिँ 3 तरहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियल। लेजिस्लेटिभमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कङ्ग्रेस पर्ने भयो, त्यसमा चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हुने भयो र सेनेट हुने भयो। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त, एउटा चाहिँ हरेक एउटा स्टेटबाट चाहिँ एकजना चाहिँ प्रतिनिधि हुने भयो र उनीहरूले चाहिँ नीति नियम बनाउने, कानुन बनाउने काम गर्ने भयो। The executive branch, which includes the president, it enforces the laws, and it includes the vice president, the secretaries, and all the departments. त्यसपछि एक्जिक्युटिभ छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ छानबिन गरेर संविधान जुन बनाएको संविधानलाई चाहिँ उनीहरूले छानबिन गर्ने काम गर्ने भए। त्यसमा चाहिँ के पर्ने भयो भन्दाखेरि भाइस प्रेसिडेन्ट पर्ने भयो, उपराष्ट्रपति, त्यसपछि गएर सेक्रेटरिजहरू र सबै डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। And the judicial branch, which includes all the courts decide what the law means when there's questions or something ambiguous. सो जुडिसियल चाहिँ के भयो त, सबै प्रकारको यो चाहिँ फेडरल कोडहरू भयो, त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ डिसाइड गर्छ कुनै पनि कानुन चाहिँ ठिक छ कि छैन। हाम्रो लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभले बनाएको कानुनलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्ने भयो त, त्यो कानुन चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ पास गर्ने काम चाहिँ जुडिसियलले गर्ने भयो। Other important concepts to know about are federalism, means the power is shared between the federal government and the states. हजुर, हाम्रो अर्को टर्म भनेको चाहिँ फेडरलिजम भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पावरलाई चाहिँ सेयर गरेर फेडरल गभर्मेन्ट र अनि युनियन अफ स्टेट्समा चाहिँ विभाजन भएर अगाडि बढ्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेडरलिजम भनेर चाहिँ भन्ने। Another important concept is checks and balances, which it's a way of keeping any branch of government from gaining too much power over the other branches. This maintains a balance between the three branches of government, with each branch having the authority to check the powers of the other two. And the idea is that all three branches should be equal. अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तीनवटा गभर्मेन्टको तीनवटा ब्रान्चेसहरू छ, त्यसमा चाहिँ एउटा ब्रान्चेसले मात्रै धेरै पावर पायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति धेरै आफूतिर मात्रै कुनै पनि नीति नियम बनाउँछ भनेर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तीनवटै ब्रान्चहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्छ। जब कि तीनवटै ब्रान्च चाहिँ ब्यालेन्स भएर जान्छ भने त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त, सही हिसाबले चाहिँ कानुन बन्ने भयो। Another important concept is popular sovereignty, the idea that government is created by the people and subject to their will through their votes. And so if the people don't like any aspect of how any of the laws are written, the people can choose to change those laws and change how they're governed. That's one thing that's very special about the Constitution. It is designed to be changed with the times. अर्को भनेको चाहिँ पपुलर सोभरेनिटी भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि कानुन मान्छेहरूलाई चाहिँ मन परेन, धेरै मेजोरिटी मान्छेलाई मन परेन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कानुनलाई चेन्ज गर्ने चाहिँ नीति नियम अमेरिकाको संविधानमा चाहिँ छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नु छ, कुनै पनि नीति नियमलाई चाहिँ बनाउनु छ अथवा परिवर्तन गर्नु छ भने मान्छेले चाह्यो भने चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छन्। Another important concept is individual rights. The government, executive branch, Senate, and Supreme Court are all in place to ensure the rights of individuals as opposed to group rights. And individual rights stem from rights outlined in the Constitution and the Bill of Rights. अर्को भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल राइट्स भनेर छ। त्यसमा चाहिँ सरकार, विभिन्न ब्रान्चेस, एक्जिक्युटिभ भयो, सेनेट, सुप्रिम कोर्ट, सबैले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ व्यक्तिगत कुनै पनि मान्छेको राइटलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो ग्रुपमा नभएर चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ सबै मान्छेको चाहिँ राइटलाई चाहिँ यसले के गर्छ त चाहिँ आउटलाइन गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। So an important question is, what does the Constitution do? संविधानले के गर्छ? In this image right here, this is a painting of what we call the Founding Fathers, which were a group of
white men slave owners that wrote the Constitution. And this is a painting of them in the room that they came up with our Constitution. पिक्चरमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि संविधान लेखेका गोरा मान्छेहरूको चाहिँ पिक्चर चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। I mentioned that they were slave owners to mention that they were a bit critical, or that they were very hypocritical in talking about the freedoms that people should have while they owned people. त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दासी बनाएका मान्छेहरूले पनि कसरी दुःख पाएका थिए भन्ने कुरा पनि यहाँबाट चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ। So the Constitution does three important things. It sets up the government, it defines the government, and it protects the basic rights of Americans. संविधानले चाहिँ सरकार गठन गर्ने, सरकारलाई परिभाषित गर्ने र अमेरिकनहरूको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। An important part of the Constitution is the preamble, the opening statement, which says, "We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America." यो प्रिएम्बल भन्ने छ। प्रिएम्बलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी अमेरिकाको मान्छेले चाहिँ कुनै पनि कुरा पर्फेक्ट रूपमा चाहिँ फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले जस्टिसलाई अनि त्यसपछि डोमेस्टिक ट्र्याङ्क्विलिटी भनेको चाहिँ डोमेस्टिक सहिष्णुता र शान्त वातावरणमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ डिफेन्स पनि उनले प्रोभाइड गर्ने भयो अनि जेनरल वेलफेयर पनि यसले प्रोभाइड गर्ने भयो साधारण सहिष्णुता। त्यसपछि यसले चाहिँ के पनि गर्ने भयो त भन्दाखेरि लिबर्टी टु आवरसेल्फ भनेको सबै मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ के दिने भयो त फ्रिडम पनि दिने भयो कुनै देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अमेरिकाको संविधानलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भयो। The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? संविधानको पहिलो 3 शब्दमा सुशासनको आधार छ। ती शब्दहरू चाहिँ के हुन्? We the people. We the people भन्ने चाहिँ के भयो त? पहिलो 3 शब्द चाहिँ भयो। What is an amendment? संशोधन भनेको के हो? संशोधन It is a change to the Constitution or an addition to the Constitution. अमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, कुनै पनि कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने चेन्ज गर्ने अथवा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ, थप गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ थप गर्ने चाहिँ अमेन्डमेन्ट भयो। The Constitution is designed to be changed with the times. So if at any time the states or the government want to get together and change the laws, they can do that. That's the point of an amendment. अमेन्डमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बेटर बनाउने भयो। कुनै पनि कुराको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै पनि कुरा चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ संविधान चाहिँ जहिले पनि फ्लेक्सिबल हुन्छ। कुनै पनि अमेन्डमेन्टको लागि कुनै पनि कुरा परिवर्तन गर्नु छ, कुनै पनि कुरा चाहिँ एड गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अमेन्डमेन्ट भनेर भन्ने। What do we call the first 10 amendments to the Constitution? हामीले अहिले पनि पढेका थियौँ 10 वटा अमेन्डमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्ने? The Bill of Rights. त्यसलाई चाहिँ हामीले बिल अफ राइट्स भनेर भन्ने। तपाईले ध्यान दिनुभएको थियो भने अहिले चाहिँ 10 वटालाई चाहिँ डिफरेन्ट हाइलाइट गरेर राखेको थियो। The Third Amendment is the right to refuse soldiers to use your house. थर्ड अमेन्डमेन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो हक चाहिँ सोल्जरहरूलाई चाहिँ नदिनलाई चाहिँ पाउनुहुन्छ। The Fourth Amendment protects people from unreasonable search and seizure. यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फोर्थ अमेन्डमेन्टले चाहिँ कसैले पनि तपाईलाई चाहिँ सोधपुछ गर्न लाग्यो कुनै पनि कारण बिना भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ फोर्थ अमेन्डमेन्टले गर्ने भयो।
The Fifth Amendment protects people from being held for a crime unless accused in double jeopardy or for self incrimination. फिफ्थ अमेन्डमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो त मान्छेहरूलाई चाहिँ केबाट बचाउने भयो भन्दा कुनै पनि क्राइम अनि उनीहरू चाहिँ जबसम्म चाहिँ अक्युज नै छन् भने त त्यो बचाउँदैन तर यत्तिकै चाहिँ डबल जेपडी भयो कुनै पनि खतरा अथवा सेल्फ यसमा चाहिँ उसले चाहिँ बचाउने भयो. The Sixth Amendment is the right to a fair and speedy trial. सिक्स अमेन्डमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फेयर र स्पिडी ट्रायलमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ यसले चाहिँ बचाउने भयो. And the Seventh Amendment is the right to trial by jury. And a jury is supposed to be a group of people from your local community that help to interpret the law. So if you break a law, it's not just up to a judge who may have had a bad day. In criminal court, you are entitled to a group of people from the community who can decide if you did indeed break the law. And so this is calls back to putting power in the hands of the people. सेभेन्थ अमेन्डमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि राइट टु ट्रायल बाई जुरी. त्यो जुरी चाहिँ के हुने भयो त तपाईँको आफ्नै कम्युनिटीबाट चाहिँ हुन पाउने भयो. अनि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ कमिट गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईँको लोकल जुरीले चाहिँ जे डिसाइड गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँले भोग्नलाई चाहिँ तयार हुनुपर्ने हुन्छ. The Eighth Amendment protects from cruel and unusual punishment. आठौँ अमेन्डमेन्ट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई केबाट बचाउँछ भन्दाखेरि एकदमै क्रुअल र कुनै पनि अनयुजुअल पनिसमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई नचाहिँदो पनिसमेन्ट अथवा एकदमै घोर पनिसमेन्टबाट चाहिँ बचाउने भयो. The Ninth Amendment states that you have rights that are not necessarily listed in the Constitution. नौ अमेन्डमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा तपाईँसँग चाहिँ राइट छ कुनै पनि कुरा चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लिस्ट नभएको कुरामा पनि. And the 10th Amendment states that power not granted to the federal government belongs to the states and the people. 10औं अमेन्डमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पावर चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टसँग चाहिँ ग्रान्टेड हुँदैन जबसम्म त्यो चाहिँ मान्छे र स्टेट्समा चाहिँ हुने भयो. What is one right or freedom from the First Amendment? पहिलो संशोधनबाट एक अधिकार वा स्वतन्त्रता के हो? This is the First Amendment. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people to peaceably assemble and to petition the government for a redress of grievances. Meaning you have freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, and freedom of press, and freedom to petition the government. कङ्ग्रेसले चाहिँ धर्मको स्थापना तथा यसको स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने काम चाहिँ निषेध गर्ने कुनै पनि कानुन बनाउने छैन या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता या प्रेसको संक्षिप्त तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र गुनासोहरूको संविधानको लागि चाहिँ सरकारको लागि निवेदन गर्न जनताको अधिकार, भाषण, धर्म सम्मेलन, प्रेस र तपाईँ चाहिँ सरकारलाई निवेदन दिन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ. How many amendments does the Constitution have? संविधानसँग चाहिँ कतिवटा चाहिँ संशोधन छ होला? It has 27 amendments. 27 वटा चाहिँ अमेन्डमेन्ट हुने भयो. What did the Declaration of Independence do? डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ के काम गर्यो होला? This is the Declaration of Independence. You see here the date, July 4th, 1776. And under here you see everyone who signed it. तपाईँले चाहिँ डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ जुलाई 4, 1776मा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसको तल चाहिँ सबैजनाले चाहिँ साइन गरेको पनि तल देख्न सक्नुहुन्छ. The Declaration of Independence declared independence from Great Britain. It announced it, declared it, said that the United States is free from Great Britain. डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रेट ब्रिटेनबाट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ अनाउन्स गरेको थियो.
A very important part of the Declaration of Independence was this following quote: "We hold these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि साँचोलाई चाहिँ सेल्फ एभिडेन्ट बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबैजना चाहिँ इक्वल छौँ अनि सबैजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनएलिनेबल राइट्स दिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ सबैजनाले लाइफ लिबर्टी र पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस भनेको सबैजना खुसी सबैजनाले स्वतन्त्रता र जीवनको चाहिँ अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ. It's very important to mention this because this was the first government document that that mentioned happiness in the founding laws of the country. यो चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ मेन्सन गर्नलाई किनकि यो चाहिँ पहिलो गभर्मेन्टको पहिलो यो आधारभूत कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ भुल्न हुँदैन. People often confuse the Declaration of Independence from the Constitution. And so it's important to distinguish them here. The Declaration of Independence happened in 1776. It was written to declare that the United States is a country separate from England and that we're going to fight a war to enforce that independence. हामीले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स र संविधान चाहिँ दुईवटा फरक कुराहरू हो. डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ ब्रिटेनबाट चाहिँ उनी स्वतन्त्रता पाउने इयर चाहिँ 1776 हो तर संविधान बनेको वर्ष चाहिँ 1787 हो. यो चाहिँ संविधान चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ आफ्नै सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने चाहिँ कन्स्टिट्युसन भयो भने डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ ग्रेट ब्रिटेनबाट चाहिँ छुटकारा पाएको. यो चाहिँ दुईटा अलग कुरा भयो. So 11 years later, once the war was over with Great Britain, or at least temporarily, we became independent from Great Britain. I say we. This was hundreds of years before I was born. But the United States formed the government and set laws for the country. So first we declared that we're a country, and then 11 years later we said this is how it's all going to be set up. त्यो चाहिँ के भयो भन्दा पहिला चाहिँ 1776मा चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा कन्ट्री हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाइयो र त्यसको 11 वर्ष पछाडि चाहिँ नीति नियम कानुन बनाएर चाहिँ देशभित्र चाहिँ गभर्न गर्न चाहिँ थालियो. So the Declaration of Independence said that we are now a country, and the Constitution says this is how we're going to form the government and the laws of this new country. त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न कानुनहरू बन्यो र अहिलेको अमेरिका चाहिँ बन्यो. What are two rights in the Declaration of Independence? स्वतन्त्रताको घोषणामा दुईवटा अधिकारहरू के छन्? Three important rights. You only have to know two out of three in the citizenship exam, but they are life, liberty, and the pursuit of happiness. उनीहरू चाहिँ जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोजी चाहिँ भयो. This is a very important concept. What is freedom of religion? यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न जरुरत हुन्छ. यो चाहिँ फ्रीडम धर्मको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ के हो? यो क्वेशनले नै आन्सर भन्छ. धर्मको स्वतन्त्रता भनेको के हो? It means you can practice any religion or not practice a religion. More specifically, it is the right of all persons to believe, speak, and act individually and in community with others, in private and in public, in accord with their understanding of ultimate truth. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि धर्मको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै पनि धर्म पालना गर्न सक्नुहुन्छ. विश्वास गर्ने, बोल्ने या व्यवहार गर्ने सबै व्यक्तिहरूको अधिकार व्यक्तिगत रूपमा र अरूलाई सामुदायिक रूपमा, निजी अथवा सार्वजनिक रूपमा तिनीहरूको परम सत्यको बुझाइ अनुसार. Just to give you
a little idea of religions in the United States. You see in red, this is where people are more Baptist. These are all different forms of Christianity. In purple, Roman Catholic. In blue, this is the Lutherans and surrounding Utah. In gray, Mormons. ओके तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ रातोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याथोलिक भनेर भन्यौँ रातो चाहिँ ब्याप्टिस्ट भनेर भन्यौँ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो पर्पल कलरकोलाई चाहिँ क्याथोलिक भनेर भन्यौँ अनि त्यसपछि गएर यो ब्लू कलरको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भयो भने अनि तपाईँले यो उतातिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो क्रिस्चियनिटीकै एउटा पार्ट हो धर्मको पार्ट हो भयो But not everyone in the United States is religious. A lot of people are not religious. This is a map of people that have no religious affiliation at all. The darker it is, the more non religious they are. And so, as you can see in the South, for the most part, it's pretty light. Like more people are more religious. But when you get to the Northeast or the West, especially Nevada and parts of California, Montana, all these, more in the Rockies, people are less religious over there. तपाईँले चाहिँ यो म्यापमा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ धर्म मान्ने नमान्ने मान्छेको चाहिँ सङ्ख्या काउन्टीको हिसाबमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ साउथतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ धर्म मान्ने मान्छे अलिकति लाइट भयो भने धर्म मान्ने मान्छे चाहिँ धेरै छन् भने तपाईँले चाहिँ यो रकिजतिरको यो नभाडातिर यता हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यता चाहिँ धर्म नमान्ने मान्छे चाहिँ धेरै छन् त्यस कारणले अलिकति गाढा म्याप चाहिँ अलिकति गाढा देख्न सक्नुहुन्छ So what is the economic system of the United States? संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक प्रणाली के हो Capitalist market economy. यो चाहिँ के छ भन्दा पुँजीवादी बजार What is the rule of law? कानुनको शासन भनेको के हो This is a very important concept. It means everyone must follow the law, leaders must obey the law, government must obey the law, and no one is above the law. यो भनेको चाहिँ सबैजनाले चाहिँ कानुन मान्नु पर्यो नेताहरूले पनि कानुन मान्नु पर्यो सरकारले पनि कानुन मान्नु पर्यो र कानुनभन्दा माथि चाहिँ कोही पनि छैन Just to expand upon it a bit, the law is applied equally and fairly, so no one is above the law, and the law is capable of being known to everyone so that everyone can comply. यो भनेको चाहिँ कानुन चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ इक्वली नै अथवा फेयरली चाहिँ सबैजनाले लागू हुने हो त्यस कारणले कानुनभन्दा माथि चाहिँ कोही पनि छैन अनि कानुन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबैजनामा लागू हुन्छ र सबैजनाले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ The law and its administration is subject to open and free criticism by people who may assemble without fear. And the law is made by representatives of the people in an open and transparent way. लले चाहिँ र एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ फ्रिली क्रिटिसाइज गर्ने र उनीहरू चाहिँ कुनै पनि डर बिना चाहिँ भेला हुन मिल्ने र कानुन चाहिँ जसरी बनाएको छ जसमा चाहिँ मान्छे हामीले चुनेर पठाएको रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ कुनै पनि ओपन ट्रान्सपारेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने छ No one is subject to any action by any government agency other than in accordance with the law and the model litigant rules. So no one is subject to any torture. तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि कसैले पनि तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ जिद्दी गर्न पाउँदैन तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ कसैले पनि टर्चर गर्न चाहिँ पाउँदैन The judicial system is independent, impartial, open, and transparent, and provides a fair and prompt trial. यो जुडिसियल सिस्टमले चाहिँ के छ भन्दा यो इन्डिपेन्डेन्ट छ इम्पार्सियल छ त्यसले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा चाहिँ फेयर र तुरुन्तको तुरुन्त चाहिँ उसले चाहिँ सर्भिस दिने भयो All people are presumed to be innocent until proven otherwise and are entitled to remain silent and are not required to incriminate themselves. सबैजना चाहिँ के छन् त भन्दा इनोसेन्ट हुन्छन् जबसम्म उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आउँदैन यो चाहिँ विभेद आउँदैन तबसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ साइलेन्ट भएर चाहिँ बस्न पाउने चाहिँ नीति नियम छ No one can be prosecuted in a civil or criminal court for any offense not known to the law when committed.
कुनै पनि कानुन विपरीत कुनै पनि कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्यो भनेर कसैले पनि तपाईँलाई चाहिँ यो विभेद गर्न पाउँदैन। No one is subject adversely to a retrospective change in the law. तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि कानुन विपरीत चाहिँ कसैले पनि तपाईँलाई केही गर्न पाउँदैन। It's very important to mention that unfortunately, we don't, as a country, always live up to these principles. Poor people are treated very differently in our court system than wealthy people. But these are important principles to know. We try to live up to them, we often fail, but it's very important that we all know about these values and principles so we can all fight for them. यो नियमहरू चाहिँ सधैँ लागु नहुन पनि सक्छ, तर तपाईँले यो नियमहरू जानिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। Does anyone remember the 3 branches or parts of the government? सरकारको 3वटा शाखा अथवा अङ्गहरूको नाम भन्नुहोस् त। They are the legislative, which is Congress, the executive, which is the president, and the judicial, which is the courts. त्यसमा चाहिँ लेजिस्लेटिभलाई हामीले काङ्ग्रेस भनेर भन्ने विधान, एक्जिक्युटिभलाई हामीले चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यौँ र जुडिसियललाई चाहिँ न्यायिक अदालतहरू चाहिँ भन्ने भयौँ। The legislative, which makes the laws, includes the Senate, which is 100 elected senators with 2 senators per state, and 400, and the House of Representatives, which has 435 elected representatives based on each state's population. लेजिस्लेटिभमा चाहिँ के भन्ने भयो त, सेनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने भयो। सेनेटमा चाहिँ 100जना चाहिँ इलेक्टेड सेनेटर र 2जना चाहिँ सेनेट पर स्टेट हुने भयो। अनि त्यसपछि 435जना चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हुने भयो टोटलमा चाहिँ। The executive carries out the laws. It includes the president, vice president, and the cabinet, which is nominated by the president and must be approved by the Senate with at least 51 votes. यसमा चाहिँ के हुने भयो त, एक्जिक्युटिभले चाहिँ कुनै पनि नियम कानुनलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, क्याबिनेट, अनि यो चाहिँ नोमिनेटेड बाई प्रेसिडेन्ट, यो चाहिँ प्रेसिडेन्टले नोमिनेट गरेर चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सेनेटबाट पनि अप्रुभ हुनुपर्ने हुन्छ। The judicial branch evaluates the laws, and 9 justices nominated by the president must be approved by the Senate with at least 51 votes. यसमा चाहिँ के हुने भयो त, जुडिसियलले चाहिँ कुनै पनि कानुनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट र अरू फेडरल कोर्टहरू पर्ने भए। अनि 9 जस्टिस नोमिनेट बाई द प्रेसिडेन्ट, यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ नोमिनेट गर्नुपर्छ, अनि यो चाहिँ सेनेटबाट पनि अप्रुभ भएर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। What stops one branch of government from becoming too powerful? सरकारको एउटा शाखालाई अति शक्तिशाली हुनुबाट केले रोक्छ? Checks and balances. Separation of powers. Each branch is equal and they hold each other in check. कुनै पनि ब्रान्चलाई चाहिँ अति शक्तिशाली बनाउनबाट चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्सले चाहिँ के गर्छ त, यसले हेल्प गर्छ। चेक्स एन्ड ब्यालेन्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, एउटा ब्रान्चले चाहिँ धेरै पावर लिन खोज्यो भने सबैलाई चाहिँ सन्तुलित गर्ने काम चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्सले। The legislative branch holds the executive branch accountable by rejecting appointments, rejecting treaties, withholding funding from presidential initiatives. They can remove the president from office. They can override a veto. So if they pass a law and the president says, no, you can't pass that law, if enough members of Congress disagree, then they can override the president and make that law pass anyway. लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभमा चाहिँ लेजिस्लेटिभले एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट रिजेक्ट गर्ने, ट्रिटिज रिजेक्ट गर्ने र के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि फन्डिङ प्रेसिडेन्सियल इनिसिएटिभलाई पनि रोकिदिने काम गर्न चाहिँ सक्छ। र यसले चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एक्जिक्युटिभले चाहिँ लेजिस्लेटिभलाई चाहिँ कुनै पनि भिटो बिलहरूलाई चाहिँ रोकिदिन सक्ने काम पनि चाहिँ यसले चाहिँ गर्न सक्छ। The president holds Congress accountable by vetoing bills. So if Congress passes a law that the president doesn't like, he can say, no, you can't do the law, and then Congress has to get a bigger majority. If in certain situations, the president can tell Congress that they can't be in session. हजुर, यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले चाहिँ कुनै पनि नीति नियम बनायो भने चाहिँ लेजिस्लेटिभले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिल रोकिदिएर, भिटो बिल रोकिदिएर त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। Just to review, the legislative branch writes the laws,
confirms presidential appointments, ratifies treaties, grants money, and declares war. लेजिस्लेटिभ ब्रान्चले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि नीति नियमहरू संविधानहरू बनाउने कानुन बनाउने अनि प्रेसिडेन्सियल अपोइन्टमेन्टलाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने अनि यसले चाहिँ ट्रिटिजहरूलाई बनाउने अनि मनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभाजन गर्ने र कुनै पनि युद्ध हुन लाग्यो भने युद्धलाई चाहिँ घोषणा गर्ने काम गर्छ. The executive branch proposes laws, administers the laws, it's the president. It commands the armed forces, appoints ambassadors and their officials, conducts foreign policy, and negotiates treaties. एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले चाहिँ के गर्ने भयो त यसलाई चाहिँ कानुनलाई चाहिँ प्रपोज गर्ने अन्त एडमिनिस्ट्रेटर्सलाई चाहिँ कानुनको बारेमा बताउने अनि त्यसपछि आर्म फोर्सहरू यो गर्ने त्यसपछि गएर एम्बेसेडरहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्ने काम अरू अफिसियलहरूलाई अपोइन्ट गर्ने काम गर्ने भयो अनि फरेन पोलिसीहरू पनि बनाउने काम गर्ने भयो र ट्रिटिजहरूलाई चाहिँ गडबड गर्ने काम पनि गर्ने भयो. The judicial branch, which includes the Supreme Court, interprets the Constitution and other laws, reviews lower court decisions. जुडिसियल ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्ट पनि भन्यौँ. त्यसले चाहिँ कुनै पनि संविधान र कानुनलाई चाहिँ के गर्ने भयो त इन्टरप्रेट गर्ने काम गर्ने भयो र यसले चाहिँ लोवर कोर्ट डिसिजनलाई पनि यसले चाहिँ रिभ्यू गर्ने काम गर्ने भयो. The courts hold the president accountable by if the president declares an executive action, the courts can declare it unconstitutional, and then the president must stop doing that thing. And then the president holds the courts accountable by appointing judges and choosing which judges are in the courts. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुडिसियल ब्रान्चले चाहिँ एक्जिक्युटिभ ब्रान्चलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अनकन्स्टिट्युसनल काम भए भने चाहिँ यसले चाहिँ रोक्न सक्छ र प्रेसिडेन्सियल ब्रान्चले चाहिँ जुडिसियल ब्रान्चलाई चाहिँ कुनै पनि विभेदका कामहरू अलिकति अनियमितता काम भए भने चाहिँ जजेसहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्न पाउँछ. Congress and the courts hold each other accountable in different ways too. So if Congress passes a law that the courts find is not in line with the Constitution, the Supreme Court can declare a law that the Congress passes unconstitutional, and then that law goes away. For example, in 2015, there were different laws about gay marriage, and the president and Congress debated about it. But one day, the Supreme Court said gay marriage is legal. And then without any argument, the next day, courthouses all over the United States had to respect gay marriages. हजुर यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लेजिस्लेटिभ र सुप्रिम कोर्टले चाहिँ एकअर्काले पनि कुनै पनि कानुन बनाएको छन् भने चाहिँ सुधार र भुलचुक गर्न पाउने भए. एउटा इक्जाम्पल चाहिँ 2015मा चाहिँ यो कङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि गे म्यारेज चाहिँ यो हुँदैन भनेर भन्यो. तर हाम्रो सुप्रिम कोर्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पोसिबल छ भने पछाडि भोलिपल्टबाट नै त्यो चाहिँ कानुनमा आयो. But Congress holds the courts accountable as well. They can propose constitutional amendments to overrule court decisions. They can remove judges from office, and they can reject appointments to the Supreme Court. काङ्ग्रेसले पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अपोइन्टमेन्टहरू रिजेक्ट गर्ने अनि जजहरूलाई चाहिँ गर्न सक्ने र विभिन्न कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट गर्न चाहिँ सक्ने भयो. So this, broadly speaking, is the concept of separation of powers. Again, the idea is that all three branches are co-equal and that they hold each other accountable to make sure that power does not get concentrated too much by too few people. And this is a response to the system of government that England had at the time. This is a way to get power from the people, and then the people choose other people to help represent and govern them. This is an ultimate way to distribute power. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मात्रै ब्रान्चले चाहिँ धेरै अधिकार नपाओस् र अरू ब्रान्चले पनि एउटा ब्रान्चले चाहिँ कुनै पनि गल्ती अथवा कुनै पनि बायस गरेर डिसिजन गरेको छ भने अरू ब्रान्चले चाहिँ सजेस्ट गर्न पाओस् भनेर यो तीनटै ब्रान्चले चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो. We covered a lot today, but let's do a quick review. The supreme law of the land is the Constitution. The Constitution sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. The idea of self-government's in the first three words of the Constitution, which are we the people.
त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त सुप्रिम ल अफ ल्यान्ड चाहिँ कन्स्टिट्युसन भयो संविधानले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ गभर्मेन्ट सेटअप गर्ने भयो गभर्मेन्टलाई डिफाइन गर्ने भयो र यो बेसिक राइटलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भयो. An amendment is a change or addition to the Constitution, and the first 10 amendments of the Constitution are the Bill of Rights. अमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ एड पनि गर्न सक्छौँ भन्ने भयो. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ बिल अफ राइट्स. हामीले 10वटा अमेन्डमेन्टलाई चाहिँ बिल अफ राइट्स भनेर भन्छौँ. The First Amendment includes the freedom of speech, religion, assembly, press, and to petition the government. पहिलो अमेन्डमेन्टमा चाहिँ स्पिच, फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ रिलिजन, एसेम्ब्ली, प्रेस, पिटिसन अफ द गभर्मेन्ट, त्यसमा चाहिँ भेला हुन पाउने सबै कुरा चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ. There are 27 amendments to the Constitution. 27वटा चाहिँ अमेन्डमेन्ट छन्. The Declaration of Independence declared independence from Great Britain and said that the United States is a separate country from Great Britain. डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ ब्रिटेनबाट चाहिँ छुटकारा पाएको भयो अनि त्यसपछि गएर इन्डिपेन्डेन्स भयो, त्यसपछि चाहिँ अमेरिका बन्यो. 3 rights from the Declaration of Independence are life, liberty, and the pursuit of happiness. And freedom of religion means you can practice any religion or choose not to practice any religion. डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स को 2वटा राइटहरू चाहिँ लाइफ भयो, त्यसपछि गएर अनि फ्रिडम भयो, त्यसपछि तपाईँले कुनै पनि खुसी चाहिँ मनाउन पाउनुहुन्छ. अनि फ्रिडम अफ रिलिजन भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि धर्म मान्न पाउनुहुन्छ. The economic system of the United States is a capitalist market economy. अमेरिकाको इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी भयो र मार्केट इकोनोमी भयो. The rule of law means everyone must follow the law, leaders must obey the law, government must obey the law, and no one is above the law. रुल अफ ल भनेको चाहिँ सबैजनाले कानुन फलो गर्नुपर्छ, नेता र संविधान सरकारले पनि फलो गर्नुपर्छ र कानुन बिना चाहिँ कानुनभन्दा माथि चाहिँ कोही पनि छैन. There are 3 branches of government: Congress, otherwise known as legislative, executive, which includes the president, and judicial, which includes the courts. सो यसमा चाहिँ के छ भन्दा गभर्मेन्टको ब्रान्चहरू छ, त्यसमा चाहिँ कङ्ग्रेस, लेजिस्लेटिभ, प्रेसिडेन्ट, एक्जिक्युटिभ, कोर्ट र जुडिसियल पर्ने भयो. All right. Well, thank you everyone for joining us today. I hope you learned something. Please always reach out to us here at DH Academy. We really want to do a good job and make sure that all of you understand and enjoy your time in the United States. And we hope that you help make our country better. सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद. क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही सुझाव छ भने सुझाव दिन सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूले चाहिँ यो क्लासबाट केही कुरा सिक्नुभयो होला. केही क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले डिएच एकाडेमीमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ.